Good morning for everyone. Good morning. I am the Dr. Müslümanoğlu from Istanbul. Now, first of all, I would like to thanks to organizing committee, especially my dear friends, Dr. Timuçin Atayoğlu and the other friends. So now we are starting the apitherapy in clinical practice. We have three speakers. First speakers from Turkey, and also he is the urologist as me. Also, I want to mention three sentences about me. I am the professor in urology, and one of the biggest hospital in Istanbul, 600 beds. I am the head doctor in this hospital, and also last 5 years I am interested in traditional and complementary medicine, and the chief of the Health Science University. So now we are starting our session. First speaker from Turkey, Dr. Dursun Ünal. He is a urologist. What about the application of apitherapy in urology? He will mention about this issue. Please Dursun. Dursuncuğum buyur. Kongreyi düzenleyen emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ederim. Katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Ben Bursa Yüksek İstas Hastanesi'nde viroloji doktoru olarak çalışıyorum. Aynı zamanda hastanemize bağlı GETAT merkezinde de apiterapi ünitesinde hasta kabul ediyorum. Daha önceki günlerde söylendiği gibi apiterapi ürünleri bal, polen, arı ekmeği, arı sütü, arı larvası, propolis, arı zehri ve arı havası olarak sayabilirim. Ürolojideki belli başlı hastalıklarda prostat büyümesi, kısırlık, iktidarsızlık, üriner enfeksiyon ve üriner kanserlerde bu apiterapi ürünlerinden faydalanıyoruz. 1990'larda polendeki bir etken madde izole edilerek patenti alınıp piyasa isimleriyle yaklaşık 8-10 tane ilaç piyasaya sürüldü. Orta ve hafif derecede prostat büyümesi olan kişilere fayda sağladı. Burada isimleri yazılı olan ilaçlar o yıllarda fazla miktarda kullanılmaktaydı. Prostatın içerisinden çekilen madde giberellindi. Doğal bir ürünün içerisinden bir maddeyi çekip patentini aldıktan sonra, ticari bir ünvan kazandırdıktan sonra bunun yayınları da oldukça fazla oluyor. Yani bilimsel bir yayında arkasında güçlü bir ekonominin bulunması gerekiyor. Bu ilaçlarda gördüğünüz gibi fazla sayıda hastalarla yapılmış klinik çalışmalar mevcuttur. Arı poleniyle doğal olarak klinik çalışma sayısı çok azdır. Arkasında bir ekonomik gücün olmadığı kanaatindeyim. Japonya'dan çıkmış bir çalışmada arı poleni hafif ve orta derecede büyümüş prostatlarda fayda sağladığını göstermektedir. Arı poleni apoptozisi artırarak etki gösteriyor. 2018'deki bu çalışmada polenin içerisinde bulunan bir mikroRNA ratların posterior prostat lobuna gitmekte ve buraya bir mesaj göndermektedir. Bu mesaj, apoptozis markerlarından birisi olan MFN1'in düzeyini azaltmakta ve apoptozisi artırmaktadır. Prostatın büyümesi küçüldüğü için semptomlar azaldığı iddia edilmektedir. Polenin içerisinde fitositeroller bulunmaktadır. Yine bir Alman ilacı azoprostat, beta fitosterol içermektedir. Polenler kaynaklarına göre farklı oranlarda fitosterol içerdiği için bu etki mekanizmasıyla da prostata fayda sağladığı düşünülmektedir. Fitositeroller prostat büyümesine engel olduğu başka bir çalışmada yine gösterilmiştir. Bu da bir rat çalışmasıdır. Bizim kolza dediğimiz bir bitkiden elde edilmiş polen bir ilaca katılarak Çin'de yapılmış bir çalışmadır. Beta-karotenin kansere engel olduğu iddia edilmiştir. Yine polenin içerisinde provitamin A, beta-karotin polen kaynağına göre farklı oranlarda bulunmaktadır. Eczanelerin rafına gidip baktığımızda gıda katkı maddelerinden onlarca görebiliriz. Bu gıda katkı maddeleri sanki polenin bir formülüdür.
Vücudumuzu bir makine olarak kabul edersek, bu makinenin çalışması için gerekli olan dişliler, yani bu saymış olacağımız vitaminlerin her birine ihtiyaç vardır. Polen güçlü bir fonksiyonel gıdadır. Polikliniğime giren, hafif ve orta derecede prostat olan her kişiye günde bir çorba kaşığı polen yemesini tavsiye ediyorum. Daha önceki gıda ile ilgili konuşan saygıdeğer konuşmacılar nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsettiler. Arı zehri ile ilgili de prostat üzerinde deneysel çalışma yapılmıştır. Bunun üzerine gidilmesi gerekir. Apoptosi ve enflamasyonu azalttığı yönündedir. Arı zehri kendisi enflamasyon yaptığı gibi aynı zamanda vücutta enflamasyonu da azaltmaktadır. Burada homeopati felsefesini düşünmemiz gerekir. Polen aynı zamanda hayvanların üreme sisteminde katkı sağlamıştır ve önceki günlerdeki konuşmacılar bu konuya oldukça fazla değindiler. Tavşanlarda, domuzlarda, tavuklarda ilgili pek çok çalışma vardır. Polen dediğim gibi fonksiyonel bir gıdadır. İnce bağırsaktaki villusların kalınlığını arttırır. Bu gıdaların emilmesini sağlar. Polen bir prebiyotiktir. Polenin çiçeklerden getirilip gömeçlere konup fermente olmasıyla da arı ekmeği olur. Bu sefer de probiyotik özelliği fazla olur. Son zamanlarda yapılan çok çalışma bağırsaklarımızdaki mikrobiyomun çok önemli olduğunu göstermiştir. Geçirgen bağırsak sendromuna engel olmak, enflamasyonu azaltmak için bağırsaklarımızın düzenlenmesi gerekiyor. Over hücrelerinin çoğalmasını arttırır. Kısırlıkta hem erkekte hem bayanda çok rahatlıkla tavsiye edebileceğimiz bir gıdadır. Polen, biraz önce dedim. Evet. Vurma poleni ile de ilgili çok çalışma var. Arı poleni ile de ilgili erkeklerdeki sperm hareketliliğini arttırıyor. Buradaki deneysel çalışmada streptozzosin ile hem diyabet yapılmış hem de testislere zarar verilmiş hayvanlarda spermlere katkı sağladığı gösterilmiştir. Arı sütü hayvanların çoğalmasıyla ilgili oldukça faydalı bir gıdadır. Önceki konuşmacılar hayvan deneyleriyle ilgili çok bahsettiler. Kanserde kullandığımız kemoterapi ilaçlarının, hidroksiyüre grubu ilaçların testislere verdiği zararı geri getirdiği gösterilmiştir. Ağır metallerin kadmiyum gibi, alüminyum gibi ağır metallerin testise verdiği zararı geri getirdiği gösterilmiştir. Parenkimal organlarda fibrozis, enflamasyon oluşumunu arı sütü geriye getirmekte. Son dönemde COVID'de özellikle akciğer tutulumu fazlaysa arı sütünün unutulmaması gerekir. 6 gram, 8 gram gibi geçici bir süre yüksek dozda verebiliriz. Yine bir çalışmada arı sütü kullanılmış. Tabii klinik çalışma sayısı çok azdır. Bunda 50-100 miligram gibi çok düşük dozlar kullanılmış. Bunlar önemsiz dozlar. Çünkü sağlıklı bir erişkin günde 500 miligram arı sütünü zaten almalı. Bir rahatsızlık durumunda bunu yüksek doza çıkarabiliriz. Propolis de E vitamini ile beraber kullanıldığında testiste alüminyum kloritin verdiği zararı geriye getirmiştir. Bu da bir hayvan deneyidir. Kafeik asit bildiğimiz gibi propolisin kalite markerlarından birisi. Bu da testiküler hasarda fayda sağladığı deneysel bir çalışmayla gösterilmiş. Bunda da kadmiyum kullanılmış. Propolis testiküler zararı, kemoterapinin verdiği zararı geriye getirmektedir. Kemoterapi aralarında da arı sütünü kullanabiliriz. Yani kemoterapi hızlı çoğalan hücreleri seçmeden öldürüyor. Kemik iliği hücreleri, mukoza hücreleri, saçlar birdenbire azalır. Aralara arı sütünün girilmesi hastanın toparlanmasını ve bir sonraki kemoterapiye daha kolay uyum sağlamasını sağlar. Akupunktur sperm kalitesini arttırmaktadır.
Bir apiterapistin iyi akupunktur bilmesi gerekir. Çünkü apiterapide yaptığımız apipunktur dediğimiz bir yöntem var. Bu daha önce anlatıldı. Apipunkturla ilgili noktaları yayınlarda bulamadığım için akupunkturu koydum. Temel felsefe akupunkturla aynıdır. Bu noktalara biz çekiçle değil balyozla vuruyoruz. Bu noktalara arı zehri uygulayarak aynı sonuçlara ulaşabiliriz. Arı zehri bir tavşan deneyinde de üreme fonksiyonlarına katkı bulunduğu gösterilmiştir. İmpotensite de akupunkturun yeri vardır. Yine akupunktur felsefesiyle apiterapi yapıyoruz. Yani apipunktur yapıyoruz. Bir case report var burada. Bel ağrısı ve impotens olan kişiye akupunktur yapılmış ve faydalı netice alınmıştır. Propolis ve kramberi tekrarlayan sistitte kullanılmış. Bu sistitin tekrarlamasının azaldığı ve fayda sağladığı gösterilmiştir. Yine ben polikliniğime gelen, tekrarlayan sistiti olan çok kişiye propolisi ve bizim ülkemizde de benzer ürün kızılcık, mavi yemiş, aronyayı tavsiye ediyorum. Pazarlardan mevsiminde bolca alıp derin dondurucusuna koyup kış boyu da bunu tüketerek bu enfeksiyonu azaltabilmektedir. Buna imkan olmayan eczanelerden hazırlanmış gıda katkı ilaçlarını kullanabilir. Propolisin hücre kültürü çalışması kanserde yüzlerce yapılmış. Mesane kanserinde, prostat kanserinde gözükmekte. Klinik olarak çok az. Yine arı sütünün ilerlemiş böbrek kanserinde biraz daha seyri düzelttiğini gösteren çalışmalar var. Arıyla ilgili pek çok şeye meraklıyım. Biraz önce bahsettim. 120 kovan arıyla da arıcılık yapıyorum. Bu bir arı yatağı dediğimiz uygulama. Covid'de arı havası vermeyi tercih etmiyoruz. Bunun içerisinde ultraviyole lamba var. 5 dakika bekleyince dezenfeksiyon sağlar. Arıların olduğu yer yine Bursa'da. Tıbbi aromatik bahçemiz. En sonunda arıyla bitkiler düşüyor ve bizim soframıza fitoterapinin de özetini getiriyor. Apiterapistler olarak elimiz çok güçlü. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok güzel bir sunuydu. Hakikaten bir ürolog olarak çok etkilendim. Tabii ki burada şunu söylemek istiyorum. Benim konuşmamı Timuçin'cim İngilizce tercüme oluyor değil mi? Oluyor hocam. Ha, oluyor. Tercüme oluyor. Alttaki tercüme düğmesine basarsanız oradan da tercümeleri takip edebiliyorsunuz konuşmacıların. Tamam. Sizinki tercüme ediliyor. Also, dear panelist friends, as a urologist, first time I follow like this very, very interesting speech, lecture, but all of us, maybe, I don't know the others one, all of us educated in millennium tip or Western medicine doctors. But now our aim is the integrative medicine. And then, for example, many Western medicine doctor, they cannot believe this speech. The Dursun is very nice, explained everything. So our policy or our aim is we can collaborate these two groups, traditional and complementary medicine and the Western medicine. What's our aim? To be helpful to patients. So we must do more research studies, but it's not easy to same rules in Western medicine rules and then traditional medicine rules is not very similar. So we have a very difficult situation. But again, I would like to thank to Dursun. Dursun çok güzeldi. Seni alacağız ekibin içine. Çok daha yakın diyaloglarda olacağız.
Now I am moving on the second speech. Saygıdeğer hocam. Second speech from Germany, Dr. Thomas Gloger, application hints for the use of the bee venom, summarizing some case study, treatment for ligament and sinew injuries. It's also interesting issue. Please, Dr. Thomas. Yes, thank you for the, can you hear me? Yes, yes. Yeah. Okay, I asked the technique to take my pre-recording and we can questions then tonight and or later. Hello, everybody, all the participants, thank you for joining us and thank you for organizing this event. My name is Thomas Gloger and I want today tell you something about a collection of case studies which I treated with bee venom and give you some application hints. I focus today on treatment of ligaments and sinew injuries. So I give you now a couple of examples and you see here a snap finger. So you see this guy had problems in his hand and with his thumb, and the bee venom relieves this all the time. So the next one is, let me go to this. We have here a shoulder. That's an old lady who fell off, and one of the cords were torn, and it was not operable anymore because she was too old. But with bee venom, this pain, which came after a couple of weeks, got away, and stinging after a couple of weeks again, it got away. The pain came from more or less that the muscles are not in this homogeneous state because this cord was not working anymore. So yeah, then we have a partly torn Achilles here, but it's you see it's swollen. We haven't started the bee venom yet. Take me like this. No, the other way around. No. I think this was anyway better. The Achilles was only partly torn, so it was swollen, and we could treat it with stingers. So here we have a sprained foot. Also, it goes with stingers. You already see here the intensive treatment. So it's pain relieving. And how do you proceed? You search for the point with the highest pain and just go then there around. So then we have the classic here, tennis elbow, where you really can find these pain points. In this case here, we have treated it with one stinger and a couple of micro stings. And yeah, here already is the cave I wanted to tell you is this lady worked a lot at home because she had somebody ill at home, worked on top of that and did something non-compulsory again. So it lasted really long, the healing. She had no pain, but this is the problem then when you do this stinger therapy. The pain is the alarm which should protect you, and the protection means you don't move your arm and you try to protect it. So this is on the one way very helpful. On the other hand, of course, not. When we sting, the pain goes away and we can move freely, and the inflammation goes away, and the arm can heal because the movement also supports the healing process. But for many people, this is the invitation to go back to a normal life and then harm themselves even more. So that is important to explain people
when they get this kind of treatment, they have to do less for at least a week or so before they go into more work and whatever, carry 40 kilogram honey buckets. This is not possible after this treatment. So then let's go to a more complex case. We have here a 2 times twisted ankle, a fine rupture line in the bone, and we have a partly rupture in this sinew rupture, partly sinew rupture. So that is the fibulare anterius. Sorry, and yeah, let's go further. So let me go to this. You see here the X-ray. Of course, really stupid. An X-ray doesn't tell you anything about the sinew rupture, but this is German health system. But just to tell you, is here is this sinew, or on the other side, and the fracture was here, but really very fine. So let's go on. The sinew didn't heal with bee venom. So there was a operation necessary. You see here the sinew goes here parallel to that, and parallel to that, yes, that you can see it. And you see the operation scar. Looks a little bit like when I did a sewing course in my childhood. My mother sent us to a course when I was 10. Really, the skin was double. In a way, yeah, we can see that will create a lot of problems. But to summarize that, what we said already is we have ligaments. We have that the pain is stopped, the inflammation is stopped, and the healing process is enhanced by bee venom. So that's the case. These things heal normally from its own, but as I said before, you have to protect this after the bee venom therapy, that there is movement, but not too much movement. So, and then we have the other side. We have the sinews or tendon cords. They need normally they don't heal together, and they need a chirurgical correction. So here we can also do then stop the pain, inflammation, and enhancing the healing process. But this is all limited, and we can see immediately why. Because we have this big scar, and we have so nerves are disturbed, they are cut off, and the lymphatic system is disturbed. You can see it here. The flux of the lymphatic is not working. There is a lot of liquid in the foot, and you see why this is the case. And you see already here the lymphatic flux goes around and cleans the foot, and we have here the scar, and we have then an interruption. Then we have here again an area with lost feeling, so the nerves are cut off and don't give the signal we normally have. So meaning that we have not only the scar from the outside, but we have also the we have also a kind of wall inside, and this creates the problem, as with the stingers we can only go to a certain deep, so a couple of millimeters. So when we treat here, we need either some bee venom in the syringe to come more in the deep,
or use other things. So we have here I have summarized this with the nerves. We have also a limited penetration to this scar, but with nerves it gives an improvement. But with the lymphatic system, the improvement is only limited because it's really, it's like a wall in the deeps. So we have a treatment in the deeps with bee venom from the syringe, or there are also other procedures like syringe with procaine or UV 1110. This works also. So we have really to be careful, or we have to enter a second stage. So in the outcome, we have more or less advantages. So the advantages of bee venom therapy is less pain, less inflation, quicker healing, and we can have a limited scar treatment. So the disadvantages is when we have no pain, then our alarm is missing. And when there is no alarm, then it's dangerous. So this is disturbed. So it's a higher risk of a lesion that we have to be very conscious that we have to use PVT, very conscious in this case. So yeah, okay. So the conclusion more or less is with ligaments, it's very helpful to this. So then you can see it better. With ligaments, it's bee venom in stingers is very helpful. It shortens the healing time. You have less pain, but no pain, no alarm. So in sinus, we have it's helpful for all the side effects. So it improves the nerves and lymphatic healing, but we cannot go into the deep. So, and then from a point of holistic approach, don't forget to combine it with other bee products depending on the complete situation of the patient. For example, use a lot of propolis because propolis is also anti-inflammatory, and if the healing process is hindered because of other problems, then you have to treat these other problems, of course, too. Otherwise, you will not be successful. Yeah, thank you very much so far. We have, I have summarized my knowledge in a book, The Power of the Bee. You can get to me under these coordinates. If there are more questions, you can always call me and contact me. The lower number here is the WhatsApp number. And I thank the organizers, and I hope that there will be a lot of questions, which I hope I can answer. So thank you very much for listening this talk. Thank you very much, Thomas. Now also it's very interesting speech also. Now, when you start your speech, also I invite my orthopedist. Also, he listened to you. We will make some studies after your speech. Thank you very much. Is there any question or is there any comment? Okay. Now Stefan konuşuyor galiba da bilmiyorum. It was one question in the forum from somebody which practices osteopathy, and he asked if it will be good to combine osteopathy with bee venom therapy. Maybe Dr. Gloger can answer shortly to this question. Can you hear me? Yes. Okay. Yeah, I think that's good. And my personal recommendation was that start with bee venom cream, because not everybody wants to get stung. And often in osteopathy, the problem is that the muscles stay still contracted,
And after you did your work, it still is several hours till the relaxation comes. And with bee venom cream, it improves much quicker. Of course, in very hard cases, bee venom therapy with stings is also possible and also recommended. Okay. Thank you, Thomas. Now we are moving Thank you to very much. Okay, it's an excellent speech. Thank you. Now we are moving on the last speech from China, Professor Yang Diong, a clinical study of propolis in treatment of diabetes and its complication. As we know, the diabetes is a big health problem in the world. Now we are listening to you. Please, Dr. Yang Diong. Hello, everyone. I'm Helena from Executive Committee of China Bee Products Association. Today, I would like to introduce our study document for everyone. Our topic is clinical study of propylene liquid in the treatment of diabetes and its complications. The author is Deng Yongjiang. Because Deng Yongjiang cannot speak English, so I have to explain the document on behalf of him. So as regard propylene liquid in the treatment of diabetes, so here we must talk about propylene liquid enough to keep the traceability from the raw material collection and finished product. So all the contents must be controlled by ourselves. Okay, let's see the front 3 pages about the process of production. Okay, the first one we'll see the raw materials. We use a nylon yarn to collect the popular raw materials. You can see the color is golden yellow, very nice. This is our popular raw materials. You can see. Okay, the second step will produce extract. We usually use 95% concentration for ethanol to extract. This picture shows that this is 100% pure propylene extract without any excipient in it. Okay, let's finish the propylene liquid. The 30 kg dry propylene extract plus 70 kg solvent, filtration about 100 kg 30 concentration of a water-soluble propylene liquid. Okay, this is propylene liquid that we use to cure diabetes. Okay, okay. The next 3 pages are about experiment. The first one is about a report on toxicological experiment of propylene liquid, and the animal experiment report on violation blood glucose with propylene liquid. And last one is a propylene liquid in the treatment of diabetes and its complications. So all the contents of in these 3 pages are extracted from a patent paper, because I have to finish sharing this big document in 5 or 6 minutes. So here I can't read it for everyone in detail. So if you are interested, so you can take picture on it or record the meeting. And so you can see we have been done these 3 kinds of experiment, and we got satisfied results. Okay, the last part about clinical case, it is very important for us. Okay, first when you can see that this patient suffer from diabetic hand gangrene and with an insulin injection. Okay, blood sugar never goes down. February 5th, 2010, he came to our company for therapy. On February 27th, when he went to our company again, the wound on his hand was huge. So we got a conclusion. This clinical case is about recovery effect of 10 ml per day. 23 days and more than 40 days was observed. Okay, let's see one by one. First picture is about the gangrene is clearly visible in this patient's hands. You can see 8. And the second picture is about the renderings after 22 days. You can see this wind, the change of the wind. Okay, last one about 40 days later, and this patient got rehabilitation. Okay, last one about diabetic leg gangrene. The first picture is on September 12, 2013. After a long time treatment, have to accept bee diet therapy.
And the second picture is about October 16. And about totally 34 days passed. This patient has been taking propolis, pollen, royal jelly, external application, and internal use together according to our arrangement of the scheme. You can see this this change of his wind. Okay, the last picture is about on October 26th. Totally 44 days later, this patient, the wind of his patient basically got recovery. Okay, that's all for today for my study document. I hope that all the contents are helpful for everyone here. So if you have any questions, you can send an email to us. Because I'm not expert, I just translate here. So I hope everyone have a nice day. Okay, bye-bye. Now, Stefan, I think our session is finished now. Is there any question to or comment to Dr. De Jong? Çin'den konuşmacımıza belki soru sormak isteyen olabilir. Oh, what's the question? Maybe here. Have you ever used another traditional method about this clinical case? So here we just use the propolis to cure the diabetes. But what, I don't know what you are meaning about your traditional method. What was that? Yeah, it was like if you used also acupuncture besides the propolis, if you used also acupuncture or other Chinese method like Qigong. No, not that. We just for this case, we just use our products to treat and smell the. Maybe I can't. I haven't talked about it. When the patient just take the props liquid and simultaneously he just smeared the propolis tincture on his wind also together. But for acupuncture, I don't know. Maybe I can check with the patient. Yes. Okay. You're welcome. Also, I would like to thank all speakers. Now our time is finished. Now, thank you all, our friends. Thank you very much. Thank you. Very good.